I request all the dignitary to stand for a Tamil Thai Valthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டனிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழன். Ladies and gentlemen, esteemed guest and respected member of our medical fraternity, Ayyavoo Hospital, established in the year of 1990, our hospital stands as a beacon of healthcare excellence, servicing and community with dedication and compassion for over 3 decades. As a multiple specialty hospital, we have been at the forefront of medical advancement with a primary focus of kidney care. Our commitment to excellence is evident through the successful completion of over 198 kidney transplantations, a testament of our expertise and unwavering dedication to improving the lives of those in need. Since its inception, we have constantly strived to provide comprehensive and compassionate care, earning the trust of our patient and becoming a leading name and kidney health care. As we look back on our journey, we remain steadfast in our commitment to advancing medical care and ensuring the well-being of our community. The years have only strengthened our resolve to continue being a center of excellence in multi-specialty health care, particularly in the vital field of kidney care. The kidney awareness is a crucial initiative aimed at educating and enlightening individuals about kidney health. Through informative sessions, screening and expert consultation, the camp strives to raise awareness about kidney-related issues, prevention and early detection. By fostering a proactive approach to kidney health, these camps contribute significantly to the overall well-being of the community. Together, we step towards a healthier future, creating a society that values and prioritizes kidney care. It is with great pleasure that I extend a warm welcome to each one of you at this free kidney awareness camp. Today, we are honored to have with us Dr. V. Kalanidhi Veerasamy, Honorable Member of Parliament, North Chennai, and guest of honor along with the esteemed presence of Mr. M.K. Mohan, Member of Legislative Assembly, and Dr. N. Gopalakrishnan, Member Secretary, Trans 10. We are also privileged to have Mr. K.P. Jain, MC, Chairman Zone 8. Adding to this august gathering, our medical team comprising expert in nephrology from Ayyavoo Hospital led by Dr. V. Shiranjeevi, former professor and HOD of Nephrology Department, Keelpok Medical College, and Professor Dr. K.H. Nooralamin, Senior Professor at Government Stanley Medical College, is here to share their invaluable knowledge and insight. In the presence of Dr. S. Krishnakumar, HOD of Anesthesiology, Keelpok Medical College, and not forgetting our key figure, Dr. M.R. Muralikrishnan, Managing Director of Ayyavoo Hospital, and Dr. R. Anandan, Medical Director of Ayyavoo Hospital. We embark on a journey of raising awareness about kidney health and fostering a community that values preventive health care. Let us unite in our mission to promote kidney health, and I extend my deepest gratitude to all the distinguished guests whose presence adds immense value to this event. Together, let us work towards a healthier future, creating awareness and promoting well-being in our community. Here I end up my introduction and welcome speech, and I request Honorable Member of Parliament, Dr. V. Kalanidhi Veerasamy sir, and Shri M.K. Mohan,
Honorable Member of Legislative Assembly, Mr. K.P. Jain, MC Chairman, Zone 8, and Dr. V. Chiranjeevi, sir. And I request our Medical Director, Dr. R. Anandan, to light the lamp. Murali Krishnan sir to have a few words about our hospital. Good morning, everybody. I, Dr. M.R. Murali Krishnan, Managing Director of M.R. Hospital, established this hospital in the year 1990 with a small setup, and thereafter gradually developed this hospital as a multi-specialty hospital. I have taken a lot of measures as a doctor by fulfilling the M.R. hospital infrastructure and other amenities relating to the patients. I traveled very widely in this institution along with professionals, doctors, medical and paramedical staffs. I've taken a lot of keen interest to develop this hospital by fulfilling the institution vision and mission. Our MR Hospital Medical Director, Dr. Anandan, who is fully in charge for the medical team and taking care of the OP and IP patients around the clock. His contribution is remarkable in MR Hospital and rendering the service past 3 decades. He is familiar to all patients within the city and peripheral area and sincerely pray to the God his service to be continued in the interest of institution and patient service. In this occasion, I would like to thank Dr. V. Chiranjeevi, who is a chief nephrologist, and he is with me since the inception of nephrology department. With his guidelines, we have treated many nephrology patients, and we have done around 192 kidney transplant in MR Hospital with a success rate of 99%. As a small healthcare organization, I have given all the facilities for all sort of treatment as per consultant requirements by fulfilling the patient service need. This kidney awareness medical camp is conducted and it was in my mind for the past 1 year, and due to various reasons it is kept on postponement, is kept on pending and postponed, and this day has become for the conducting the nephrology camp. I would like to thank Honorable MP Sir, Mr. Dr. Kalanidhi Veerasamy, and a member of Legislative Assembly, Mr. M.K. Mogan, and Mr. K.P. Jain, MC Zone 8 Chairman, who are closely associated with us and supporting in all aspects for MR Hospital growth. Similarly, many doctors are with us since establishment and rendered excellent service as per MR Hospital NAB standard rules and regulation. I trust each and everyone in the institution shall grow further milestone by fulfilling the healthcare services as per medical norms by following the government rules and regulation. Once again, I thank all of you for participating in this nephrology mega camp and all my doctors, Mr. Krishna Kumar and Dr. Chiranjeevi and all other my beloved honorable doctors who stand with me for all the 3 decades. So I thank everyone, and I need your continuous support to run our institution and give health service support to all the mankind and humanity. Thank you.
Thank you, sir. Thank you so much for your valuable speech. I request our Medical Director, Dr. R. Anandan, sir, to speak few words about treatment and facility given in MR Hospital. I welcome each and every person who are present in this dais as well as in the audience. MR Hospital started in the year 1988 and it full-fledged hospital since then. We have been doing human service for kidney transplant patient as well as kidney transplant and thoracic and other general surgical and other medical problem. Our colleague Dr. Noorul Amin has been taking care of the medical cases all these years since the inception of this hospital. I welcome each and every person in this audience as well as in the dais, our beloved MP, Dr. Kalanidhi, who once operated in our own hospital long back with his colleague, one Dr. Raja. Anyway, our Dr. Mohan is well known to our area, who is our MLA also. So, a good friend of mine. And I welcome Dr. Krishna Kumar, who has been the anesthesiologist for the last 30 years. And Dr. Siranjeevi, he doesn't require any introduction because he is well known. He is a renowned nephrologist. In Tamil Nadu, I know. And Dr. Gopalakrishnan, I heard of him, and he is a very good, he is head of the transplant. And I welcome each and every person, and I thank Dr. Muralikrishnan, who is supposed the backbone of this MR hospital, who does the administrative service all these years. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. I request Dr. Noorul Amin, sir, our general physician, senior most doctor, professor. I request him to speak few words about patient service and prevention of health care. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Respected dignitaries who gathered here and my dear colleagues, I am Dr. Noorul Amin and worked in government service for more than 40 years. I am very happy and I have worked more than 38 years in MR hospital. I used to take leave in government service, but I have never taken any leave in working in MR hospital. This MR hospital is a very good hospital in this Anna Nagar surrounding for middle class people. We are doing the service not for money, it is mainly a social service. See, when compared with the other hospital, for everything, facilities, all specialties are attending the consultation or in correct times. This camp mainly is organized for health care to prevention of kidney disease and heart disease. Now you all know, those 15 years back, the most common disease is communicable disease. Now near this after 50 years, non-communicable disease is very prevalent, like killer disease, hypertension and diabetes. The most killer disease. We see so many varieties of cases of diabetic complication of kidney disease and hypertension complication of heart disease and kidney diseases. See, every year the human being must take care themselves
For example, we are sending a car for service for every so many kilometers. We have to check your AC filter, you have to check your air filter and oil filter like this. So most of the people are not aware. We are seeing so many cases only after a full-fledged established disease. For example, CKD, chronic kidney disease, is a very dangerous disease. About 13.4% of the CKD are awaiting for renal replacement. 5 to 7 millions of people are suffering from chronic kidney disease. If you go to every hospital, the hemodialysis goes on throughout 24 hours they are doing. So such prevalent disease must be definitely prevented. To get the awareness of the public, that's why we have conducting the camp for identify early disease like heart disease and kidney disease. So I congratulate our director, Dr. Murali, has taken steps to initiating these events. So I request the general public to make use of this situation and identify any early disease. So many varieties of symptoms of heart disease, symptoms of urinary disease. We should not take hard about it. For example, mild ankle swelling is the early signs of kidney disease. Decreased appetite, so many varieties of symptoms will be there. So at least once in a year, we have to check our urine to find out any salt in the urine or sugar in the urine or any sediments in the urine. At least once in 6 months. renal failure and help the government as well as the public. With this motto only, Dr. Murali has taken a lot of pain to organize the camp. I hope all of you will get benefit out of it. Wish you all the best and take care of this. Now we have arranged here for doing a blood pressure monitoring and proper history taking, and we are doing a urine analysis, blood urea level, serum creatinine level here. All the machines have been set up. You all can undergo this test and preliminarily check whether your kidneys are all right or not. Okay. Thank you.
Thank you, sir. Thank you so much. I request Mr. KP Jain, MC, Chairman, Zone 8, to give a few words to the gathering. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். சிறப்பானதொரு சிறுநீரக சிகிச்சை முகாமினை இங்கு ஏற்பாடு செய்திருக்கின்ற மதிப்பிற்குரிய எம்ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் நிறுவனர் அருமையான நண்பர் முரளிகிருஷ்ணன் அவர்களே, இந்த விழாவிற்கு குத்துவிளக்கேற்று சிறப்பேற்று சிறப்பான ஒரு உரையை நிகழ்த்தவிருக்கின்ற எங்களின் வடசென்னை நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் மருத்துவருமான அருமையண்ணன் கலாநிதி வீராசாமி அவர்களே, மனித நேயம் என்றால் என்னவென்று கேட்டால் அது அண்ணன் மோகன் அவர்கள்தான். அப்படி ஒரு சிறப்பான ஒரு பணியினை இந்த வெள்ள காலத்தில் கூட ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் கிட்டத்தட்ட 80,000 வீடுகளுக்கு தன்னால் முடிந்த அத்தனையும், அதாவது மளிகை சாமான்லேருந்து பெட்ஷீட்லேருந்து புடவையிலிருந்து எல்லாம் வழங்கிய என்னுடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அருமையண்ணன் MK மோகன் அவர்களே, அதே போல இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கின்ற மருத்துவர்கள் அருமை டாக்டர் ஆனந்த் சார் அவர்களே, சிரஞ்சீவி சார் அவர்களே, மிஸ்டர் நூருல் சார் அவர்களே மற்றும் மருத்துவர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஐயா சார் சொல்லும் போது சொன்னார், மிடில் கிளாஸ் பீப்புளுக்கான இந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படின்னு சொன்னார். இதே மாதிரி ஒரு பிரான்ச்சு எங்கள் வில்லிவாக்கம் சிட்கோ நகர் பகுதியிலும் ஒன்று துவக்கியிருக்காரு. அது லோ கிளாஸ் பீப்புளுக்கானது. ஏன்னா அது ரொம்ப வருவாயில் குறைந்த மக்கள் வசிக்கின்ற பகுதியில் சிறப்பான சேவையை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு மாதம் சில மாதங்கள் 2 மாதத்துக்கு ஒரு முறையும் இலவச சிகிச்சை முகாமை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். உண்மையாக எங்கள் பகுதிக்கு, நான் சென்னை மாநகராட்சியை சார்ந்தவனாக இருந்தாலும் நாங்கள் ஃப்ரீ கேம்ப் போட்டாலும் இடையில் அவரோட ஃப்ரீ கேம்பையும் நாங்கள் தொடர்ந்து அந்த பணியை அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக இந்த பணி சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும். இது போன்ற அண்ணன் சார் சிரஞ்சீவி சார் சொன்ன மாதிரி தமிழக அரசு இந்த சிறுநீரக சிகிச்சைக்காக பல்வேறு இடங்களில் இந்த டயாலிசிஸ் முகாம்களை தொடர்ந்து ஒரு முகாமை அண்ணா நகரில் துவக்குவதற்கு நம்முடைய சட்டமன்ற உறுப்பினர் அவர்கள் சிரமேற்று அதற்கான மிஷினை வாங்கி வச்சுட்டாரு. அதை விரைவில் துவக்குவதற்காக நம்முடைய முதல்வருடைய தேதிக்காக காத்திருக்கிறார். அந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி நடைபெற இருக்கிறது. இந்த அவேர்னஸை பற்றி சொன்னாங்க. நிச்சயமாக எப்படி வண்டிக்கு ஓவர் ஆயிலிங் பண்ணுற மாதிரி மனுஷனுக்கும் ஒரு ஓவர் ஆயிலிங் தேவை என்பதை உணர்ந்திருக்கிறேன். நிச்சயமாக நான் அதை உணரலை. இப்போ சார் சொன்ன வேர்டு ரொம்ப சர்வீஸ், அந்த ஓவர் ஆயிலிங்கிற வார்த்தை நமக்கும் தேவை என்பதை புரிந்து கொண்டேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னையும் ஒரு விருந்தினராக அழைத்ததற்கு நிறுவனர் முரளிகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much. I request Mr. MK Mohan, Honorable Member of Legislative Assembly, to give a few words to the gathering. காலை வணக்கம் அனைவருக்கும். எம்ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் சொல்லணும்னா ரொம்ப சொல்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு கலாநிதி வீராசாமி அவர்களே, சேர் அவர்களே, சேர்மன் முரளி அவர்களே, ஆனந்த் சார் அவர்களே, டாக்டர்ஸ் மினாவினருக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி. டாக்டர்ஸ், நர்ஸ், எவ்ரிபடி, எம்ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டாஃப்ஸ் எவ்ரிபடி நல்ல வணக்கங்க. எம்ஆர் ஹாஸ்பிட்டலில் இந்த கொரோனா பீரியடில் எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணாங்க. கேட்கும் போதெல்லாம் பெட்டு கொடுத்தாங்க. அதுவும் ஏழை பசங்க, பில்லு ஜாஸ்தி ஆகிடும். முரளி சாருக்கு ஆனந்த் சார் ஃபோன் பண்ணேன், எனக்கு கோஸ்டர் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணுங்கன்னு. எவ்வளோ கம்மி பண்ணி கொடுத்தாங்க இருக்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம். நான் அது பார்த்தேன், முடியல. ஆனால் எங்கள் காந்தி ஹாஸ்பிட்டல் எதிர்க்க ஒரு 3 ஏக்கர்ஸ் இருந்தது கவர்மெண்ட்டுக்கு. என் சொந்த செலவுலேயே ஜேசிபிலாம் வச்சு க்ளீன் பண்ணி ஒரு 100 பெட்ஸ் போட்டேன். 100 பெட் போட்டு எல்லாம் ரெடி பண்ணேன். ஆக்சிஜன் ஒரு இதுக்கு வேணும்னாங்க. அப்புறம் சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஆக்சிஜன், ஒரு ஆக்சிஜன், அப்போல்லாம் ஏசி வேணும்னாங்க. ஏசி அல்லமோ இல்லைன்னா நான் பண்ணுவோம், எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தோம். அப்புறம் சிஎம் டேட் கொடுத்தாரு. ஆனால் சிஎம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா கோயம்புத்தூரில் ஓவர் ஆகிடுச்சு சொல்லிட்டு கோயம்புத்தூருக்கு போயிட்டார் சிஎம். ஆனால் அவர் உதயா அவங்க சேகர் பாபண்ண சிங்கெல்லாம் திறந்தாங்க. திறந்து நல்லா இருந்தது. அதே போல் 10ன்னு சொல்லிட்டு கேஎம்சிலையும் போட்டேன். அந்த ஹாஸ்பிட்டலையும் ஒரு 100 பெட்ஸ் போட்டேன். ஆனால் இது இந்த டாக்டர் சொன்னார், சர்வீஸ் சொன்னார்ல, அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நான் மாதம்னா 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி போய் செக் பண்ணேன். எனக்கு சுகர் இருக்குது. எங்கள் அப்பா சொத்தையும் கொடுத்துட்டு சுகரும் கொடுத்துட்டு போயிட்டார். அதில் சுகர் வாங்கிக்கல, அவர் சொத்து மொத்தம் வாங்கிக்கலாமா, அதையும் வாங்கிட்டேன். அதனால பண்ணுறேன். ஜனங்களுக்கு ஐ ஒன்ட் டேக் மணி யார்கிட்டையும். என் சொந்த காசு தான் எல்லாருக்கும் செலவு பண்ணுவேன். ஒரு 100 பேருக்கு படிக்க வைக்கிறேன். 300 பேருக்கு படிக்க வைக்கிறேன். நான் ஃபீஸ் கட்டுறேன். நல்லா இருக்கும். காலேஜ் இந்த வாட்டி 124 சீட் வாங்கி கொடுத்தேன். காலேஜுக்கு டிமாண்ட்
வைஷ்ணவர் மொத்தம் 56 சீட்டு. இந்த இருக்க அதெல்லாம் 7 காலேஜ் இருக்குது. நான் கேட்டால் கொடுத்துருவாங்க. ஏன்னா நான் அவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுறது. நம்மளுக்கு போகும்போது எதுவும் எடுத்துகிட்டு போகல, இருக்கிறது செலவு பண்ணுறோம், நல்லது பண்ணுறோம் ஜனங்களுக்கு. அவ்வளோ தான் என்னுடைய பாலிசி. ஆனால் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே முரளியில் நாங்கள் ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸு. எங்கள் அவர் டாக்டர் ஆனந்த் சொன்னார், ஃப்ரெண்டுன்ட்டார். நாங்கள் ரிலேஷனே, முரளி சார் எல்லாரும் நாங்களாம் ரிலேஷன் தான். அதே போல் சபரிமலைக்கு நான் முரளியை எத்தனை வாட்டி கூப்பிட்டுருப்பேங்க. நான் தான் குருசாமி. நான் 58 வருஷமாக போயிட்டுருக்கிறேன் மலைக்கு. அவர் வந்தார். வந்துட்டு இந்த பூஜை அப்போ என்ன பண்ணார், ஒரு ஆர்வத்தில் புஷ்பானம் வேணாம் கேட்ட புஷ்பானத்தை கையில் வச்சார். கை பஸ்ட் ஆகிடுச்சு. கை பஸ்ட் ஆகி அது அவர் 1 மாதம் இதில் இருந்தார், கை இது பண்ணாத. ஆனால் டாக்டர் அவன் பிரதர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் நம்ம ஏரியா இருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப ஓட்டு போட்டாங்க. ஏன்னா எதுக்கு அவங்க ஃபேமிலி பெரிய ஃபேமிலி எல்லாம் சேர்ந்து நான் அமிச்சேன். ஆப்போசிட் பார்ட்டி காசு கொடுத்தாங்க. நான் ஐ டிடன்ட் கிவ் சிங்கிள் பைசா ஃபார் பப்ளிக். நான் நம்மளுடைய சர்வீஸில் எனக்கு இவ்வளோ ஓட்டு போட்டு நான் வீட்டில் வச்சேன். ஃபஸ்ட் டைம் 2000 சில்லற, செகண்ட் டைம் இதெல்லாம் பண்ணதால் தண்ணி பிரச்சனை வந்தது. தண்ணி பாட்டு 3-4 லாரி ராத்திரி பக்கம் தண்ணி ஃபுல்லாக விட்டேன். தண்ணி லாரியில் நம்மளுக்கு நல்லா ஏர் தான் எல்லாரும் விட்டேன். அதில் 30,000 ஓட்டில் ஜெயித்தேன் செகண்ட் டைம். காசு கொடுக்காத ஜெயிச்சது நான். எங்கள் காந்தி எம்எல்ஏ இருக்கார் ராணிப்பேட்டை. நீ காசு கொடுக்காத ஜெயிக்கிறேன். எப்போ நான் எதுவும் நல்லது பண்ணேன்னா அதெல்லாம் ஜெயிக்கிறேன் நான். அதனால் பேஷண்ட் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மேலே வரணும், நல்லது செய்யணும். அவங்க என்ன ஹெல்ப் கேட்டாலும் I'll be there. எனக்கு என்ன பிடிச்சின்னா கொரோனா பீரியடில் அந்த பில்லு கம்மி பண்ணாங்க பாருங்கள், அதுதான் மெயின். அவங்களுக்கு அதுதான் நினைக்கும். பணம் சம்பாதிக்கலாம் எவ்வளோனா அது மனசு இருக்கணும். போலீஸில் கூட துட்டு இருக்குது, கை எடுக்க மாட்டாங்க. வந்தால் அப்போ தான் அதை அவாய்ட் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப இருக்கா சொல்லக்கூடாது. நம்ம சரி நம்மளால் முடிஞ்சு நம்ம செய்கிறோம். இவங்களுக்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. Thank you so much. I request Dr. V. Kalanidhi Veerasamy, Honorable Member of Parliament, to give few valuable speech. எம்ஆர் ஹாஸ்பிட்டல் சார்பாக நிகழ்த்து கொண்டிருக்கும் இந்த சிறுநீரக மருத்துவ முகாம், இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்திருக்கும் டாக்டர் முரளி அவர்களுக்கும் டாக்டர் ஆனந்த் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்கு சிறப்பு விருந்தினராக வருகை புரிந்திருக்கும் நமது சட்டமன்ற உறுப்பினர் M.K. மோகன் அவர்களுக்கும் மண்டல குழு தலைவர் குபி ஜெயின் அவர்களுக்கும் சிறப்பான ஒரு உரையாற்றிய நெஃப்ராலஜிஸ்ட் டாக்டர் சிரஞ்சீவி அவர்களுக்கும் டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் மற்றும் ஜெயினுதீன் டாக்டர் நூருல் அமீன் மற்றும் இங்கே வருகை புரிந்திருக்கும் பாஸ்கர் அவர்களுக்கும் ரவி அவர்களுக்கும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இந்த மெடிக்கல் கேம்ப் அப்படின்றது நம்ம டாக்டர் முரளி எனக்கு சொன்னப்போ இது ஆக்சுவலாக இன்னொரு டேட் முன்னாடியே நடக்க வேண்டியதாக இருந்தது. ஆனால் தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் அது தள்ளி போய் இன்னொரு நாள். ஸோ அப்போவே நான் சொன்னேன், நீங்கள் என்றைக்கு நடத்தினாலும் நீங்கள் சொல்லுங்கள், நான் கண்டிப்பாக வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். அதற்கு முக்கியமான காரணம், அங்கே அவர் ஏற்கனவே சொன்னார், நான் அந்த மருத்துவமனையில் சென்று அறுவை சிகிச்சைகளை செய்திருக்கிறேன். அங்கே யூஸ் டு கோ அண்ட் ஆப்ரேட் இன் தட் ஹாஸ்பிட்டல் ஓவர் தேர். அண்ட் அங்கே இருக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் சொன்னாங்க. நானும் அதை நேரிலேயே பார்த்துருக்கேன். இதை போன்ற ஒரு டயபெட்டிஸ் கேர் அண்ட் நெஃப்ராலஜி கேர் அங்கே சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை அப்படின்றது இதுவரை ஒரு 190 கிட்ட பண்ணியிருக்கிறதா சொன்னாங்க. ஒரு இட் இஸ் அ மேஜர் அச்சீவ்மெண்ட். அண்ட் அந்த சக்ஸஸ் ரேட் 99% அப்படின்றது ஐ கங்க்ராச்சுலேட் த நெஃப்ராலஜி டீம் அண்ட் தி யூராலஜி டீம் ஃபார் ஹேவிங் அச்சீவ் திஸ். அண்ட் பொதுவாக இந்தியாவில் the largest population in this world and we are close to 150 crores now. அண்டு இந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது இன்று நம்மளுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அரௌண்ட் 40 அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். அதாவது இன்று நாம் ஒரு இளம் தலைமுறை அப்படின்றது இருக்கிறது. ஆனால் இன்னும் வரும் காலங்களில் இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா we will be slowly an aging population. இந்த நம்பர்ஸ் அவர் சொல்லிட்டு இருந்தார், எத்தனை பேர், அதாவது தமிழ்நாட்டில் மட்டும் 2 லட்சம் பேர் கிட்னி டிசீஸால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி. இந்த நம்பர்ஸ் இன்னும் போக போக இன்னும் அதிகமாகத்தான் போகிறது. அதனால் ப்ரிவென்ஷன் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியும் அப்படின்ற பற்றி ஒரு அவேர்னஸையும், அதே போல் எப்படி இதை மருத்துவர் சிகிச்சைகள் அது எந்த அளவுக்கு இன்னும் செலவுகள் குறைவது அப்படின்றதையும் பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நான் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்தப்போ பார்த்துருக்கேன். நான் இந்த கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்குன்னு வர்ற பேஷண்ட்டு அங்கே இருக்கிறதுலேயே மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் ரூமில் முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனால் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் மாத கணக்கில் போகும். அதாவது வார்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலில். அங்கே போயிட்டு அது முதல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. அதுக்கப்புறமா படிப்படியாக ஒரு 6 மாதம் கழித்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரல் வார்டில் அவங்க இருப்பாங்க. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இட் இஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ். ஸோ இப்பொழுது நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள்
இல்லம் தேடி மருத்துவம், இது போன்ற பல திட்டங்கள், அதாவது இப்போ உங்களுக்கு சுகர், பிபி, இது போன்ற விஷயங்களுக்கெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சிறப்பாக மக்களுக்கு வந்து வீட்டில், அதாவது நீங்கள் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் கூட வர தேவையில்லை, உங்கள் வீட்டிலேயே வந்துட்டு உங்களுடைய செக்கப் எல்லாமே பண்ணுறதுக்காக அரசாங்கம் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதே போல் தனியார் நிறுவனங்களும் பல இப்போ வந்து தொண்டு நிறுவனங்களாக இலவசமாக இந்த டயாலிசிஸ் போன்ற சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இதை போன்று மேலும் பலர் இன்று வந்து உதவ வேண்டும் என்பது இன்று ஒரு தேவையாக இருக்கிறது. எம்ஆர் ஹாஸ்பிட்டல்லையும் வந்து நம்ம எம்எல்ஏ சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு டிசர்விங் பேஷண்ட் அப்படின்னு இருந்தாங்கன்னா அவர்களுக்கெல்லாம் ஒரு இலவசமாகவோ இல்லாட்டி ஒரு கன்செஷனல் ரேட்லேயோ அவங்க வந்து மருத்துவ சேவைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது எனக்கும் தெரியும். இதைப்போல் அனைவரும் நாம் இந்த ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி இருக்கும் அவர்களுக்கு ஒரு நன்றியை சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, sir. It's time to honor all our chief guests. I request our managing director to honor Dr. V. Kalanidhi Veerasamy, sir.
started about 33 years back. கிட்ட அதான் அதான் சொன்னேன். கிட்ட வந்தால் தான் கேட்கும். வராது. அதுதான் சொன்னேன். MR Hospital has been started way back about 33 years back. I joined the institution at the time of starting itself. To start with, we have 2 dialysis machines. Now we have around 8 dialysis machines, round the clock dialysis. Daily we are doing about 15 to 20 chemodialysis. Monthly more than 750 dialysis. We have started renal transplant way back in 1990 itself. Last 33 years we are doing a transplantation. And so far we have done more than about 300 transplants, out of which the success rate is about 90-95%. It is no way inferior to any of the Western countries. And since we are dealing with the renal disease and renal failure patients, we know what's the agonies and problems that patients are suffering, and what are the government struggling to tackle this all these people's health problems. So our managing director Dr. Murali Krishna has decided to make an awareness camp to make the public, instead of treating them once they have reached a end stage renal failure, the treatment option is nothing but dialysis and transplantation. All our aim should be to prevent them from reaching ESRD, or prevent them from the mild to moderate renal failure, stage 1 or stage 2 CKD to normal size. For that we are organized a camp today, preventive nephrology camp, which will teach the public on what way you have to. The commonest cause of renal failure as on today is diabetes and hypertension. They form about 70% of end stage kidney failure is because of these 2 conditions. If you could be able to treat both the condition under control, you can reduce 70% of the load of end stage renal failure and treat the agony of the patient. For a diabetic, you have to keep the diabetic under control, keep the HbA1c less than 7, you have to keep the weight into ideal body weight, like BMI should be less than 20, and these people's blood pressure should be well under control to reach the target level of 120/75, and ask them to avoid smoking, avoid drinking, avoid taking nephrotoxic drugs, and drink a lot of water like this, and try to have a healthy diet. Avoid a non-vegetarian diet, a high protein diet. All these things can be taught in this sort of camp to the general public, so that in future we can prevent them landing up in renal failure. In addition to that, obesity should be controlled very much, and they should be encouraged to have a regular walking, at least 30 minutes per day, not less than 5 days a week. They should walk to reduce the body weight, to keep the diabetic under control, to keep the even blood pressure under control, and also to have a healthy diet with having a low cholesterol diet, and all the dyslipidemia should be properly treated. Like this, all the information we want to convey to the public and prevent the load of end stage renal failure, and prevent them from landing in dialysis home or transplant. With this idea, Dr. Murali has taken a lot of pain to organize the camp, and our honorable MLA, Sir Mohan Sir, has come here. He encouraged us to do this sort of preventive measures. More than that, he used to send lot of poor people to MR Hospital for treatment with a very minimal trivial fees. It is not run in a profit-oriented hospital. It is a service-oriented hospital. With this, we are doing this for the last 33 years. Thank you. டாக்டர் ஆடா சரி ஓகே